It is a shame that 3 decades later, we are still talking about child-friendly HIV treatment regimens. I'm worried about HIV because of quality of life and possibility of death. And I will tell you that malnutrition would kill these children faster than even HIV would if they are not feeding well. Kuom nyinga iluonga ni Hellen Atieno. Adak Adriano kaka kuma dake. Kuom dakna ok dak awuondi na dak maber ahinya madawachni na adak maber. En akuvumilia. Atedo kaka jahigni 20 kaduogo to penja ni idhiga kanye. Anyise ni adhi Siaya, to penja ni idhi Siaya, mano jaoda penja. Anyise nitie migawo moro midwaro, to penja ni niwuok kaka wiyi omiyi, odni en ga odi. To anyise ni koro kidwara kamoro, an awe mokadhi. Koro kachopo gotieno, odhawo koda, noyudo ka pok achiemo. Odhawo koda, anyise ni dhawo koromi tiweya ni ok anaduogi. Oling'. Obodhore koda. Achako winjo ka gima nyathi gweche iya. Chieng'no nok achiemo gotieno. Awawa mok achiemo ba nindo, awawa bodhawo. Kiny ka piny ru to kwawuoyo. Odhi tich to kwawuoyo. Aduogo ayude kaka adondi osuptal omo yath. Oling' aling'a ba aling' kode ok adewo wuoyo kode. Koro an nok adewe mang'eny be nok adewo. Chieng'no mach be nok amoko. Ochako thianyona ni nyiri ng'eny. Anyise ni ka nyiri ng'eny to sawa. Osuptal kanadhiyo nopima to nonyisa ni ating'o nyathi mawuoyi to kok atang' tadhi nyuolo nyathi ma muofu. Buok nomaka bapenjo daktari ni ang'o momiyo inyisa kamano. Daktari nonyisa ni lure gi jaodi kok winj wach kaka isenyisano. Koro tem ilu chikna kik inyuol nyathi ma muofu. Kanabiro apimo ni jaoda, okere koda ma en lweny onyisa ni afund gika mondo achak wuoth adhi kuma adhiye. Chieng'no naling' kata wuon odgi nok awuoyogo chakruok odiochieng' nyaka piny oyiso. Kuom nyathinani, anto aneno ni nyathi to en gweth, dak e wit nyathi. Siaya to ng'ere ni Siaya to ema dhi nyuolie, jo CDC nonyisa ni Siaya ema idhi nyuolie. Koro kasenyuol Siaya, to abet aeta gi dawa kanyo, tawinjra gi yawuot nerwa kanyo, tabet ga abeta to nyathinani ema arango. Kuom nyathinani, alamo Nyasaye na anyuole anyuola kober. Anie mzigo manoting'e, an mang'e kaka adhi deal kode. Koro kuom nyathinani, kanyuole, adwa nabed abeda kode, kata chandra, tanana kode. To koro kaka muonyo yathni, anyalo dhi osuptal penjo daktari yath manyalo miye mondo kik ochanda gi tuo mileni kanyo kaka an janyuole. Anyalo jiwe ni okaw ka yath kodhi osuptal bopime boyude ni en gi kute mag ayaki. Okaw ka yath omuony kik oluor mondo mi kute kodog piny, nyathi kik interfere kode. Koro an kuom nyako wadwano gima dajiwego ni yath to okaw akawa, kik oluor yath, nyathi to en gweth nikech nyathino biro konye mbeleni. My name is Hellen Atieno.
18 years. Nimezaliwa huku Kasaragama. Nilizaliwa na virusi vya HIV na sikuambiwa, na mwenye nimeishi naye shushangu akaniambia kama niko class 4. Nilienda hosi nikauliza doctors, kwani mimi ndo nameza dawa peke yangu ama si mimi peke yangu? Wakanipatia advice ati vile umeiko second line, siwe peke yako ndo unameza dawa. Meza tu dawa zako kwa saa utaendelea vizuri. But mimi nilikuwa na doubt. Dawa zenye walibadilisha zilikuwa zinanishinda sometimes. Nikizimeza kama chakula kuna sina nguvu. Sometimes nikizimeza asubuhi natapika zote. Sasa nilikuwa na shida, sikuambia hata daktari. Nikakaa hiyo shida ya kutapika na ilikuwa tu kila siku. Every morning ilikuwa tu nikutapika. Wakapima viral load tena. Wakapata niko juu sana kushinda ya kwanza. Wakaniuliza nikasema kuna dawa yenye huwa inanisumbua nikimeza tu asubuhi lazima nitapike. Wakanipatia advice, wakaniambia tutachange tu dawa. Although kama viral load iko chini kidogo. Nasema wakaniambia tu ning'ang'ane tu ile viral load ikuje chini kidogo ndio wanibadilishe dawa ya kumeza mara moja. Nikang'ang'ana tu mpaka at the time nimeshika mimba last year. Nilienda the first clinic ya mtoto. Au madaktari wenye wao wananipatia advice. Wakanipeleka huko MCH, the first clinic. Wakaniambia ati ulipimwa ukapatikana uko positive, uko pregnant. Wakaniambia ati usitoe mtoto but mbebe tu mpaka siku ya kuzaa. But the only thing umeze dawa zako vizuri ili umzuie sipate virusi. After last week nikaambiwa vile mtoto ako negative na simnyonyeshi, siwezi nipatia dawa mbili, nimpatie tu moja. Nikabaki tu na Septrin. We are a breastfeeding nation, and looking at the fact of the pre-checks that have to be done before you actually state that this particular woman is not going to breastfeed. Remember here, most of the issues are with adolescents and young persons. I'll tell you that replacement feeding is very expensive. Even for me who is working, if I do the mathematics, and with the responsibilities I have ahead, it is really not affordable, because we are not talking about cow's milk anymore. We are actually talking about formula. If you look at the cost of formula and what you need to use for the first 6 months when we are doing exclusive, we are not complementing yet. When you do the math, it's not possible. So many a times, it's not something that you want to bring on the table. But what I would put on the table is the interventions to reduce the viral load. And currently we are lucky that we are using one of the best drugs that really brings viral suppression, the virus down, the DTG. So these are the people that we actually target with these particular regimens. And for me, that would work instead of talking about replacement feeding, because why am I worried about HIV? I'm worried about HIV because of quality of life and possibility of death. And I will tell you that malnutrition would kill these children faster than even HIV would if they are not feeding well. Kwa majina na Quinta Adhiambo, naishi Nyawita, na nilikuwa campus nikakutana na huyo kijana. So the way nilikuwa campus, tukaanza urafiki, tukapendana. Nikamwambia vitu, but nilimficha juu nilijua nikimwambia about my status ataniacha juu nilimpenda. So nimemwambia late hours. Nimemwambia kama niko na ball sasa. Niliambia huyo boy niko na virusi.
So bila nilikuwa na bolsa tukaenda na AOC. Bila tunaenda na AOC akapima akapatikana yeye hana. Nikaambia mama yangu. Nimeambia mama yangu, "Mama, nimejua nimefanya makosa lakini naomba unisamee." Akaniambia, "Makosa gani?" Nikamwambia niko na mimba. Akaniambia, "Kama uko na mimba hii hakuna shida. Usijaribu kutoa, juu unaweza kutoa na unaenda." Nikamwambia mama yangu, "Wacha tu nitoe." So mama yangu akaniambia, "Queen, bala kutoa mimba, enda Nairobi basi." Nikamwambia mama yangu, "Hakuna haja, nitoke Kisumu juu marafiki zako watafanya ni wataongea." Nikamwambia, "Wacha tu waongee. Mimi sio mtu wa kwanza kushika mimba hapa sega." Akaniambia, "Sawa, wacha basi mimi ndo niende nyumbani nikuache hapa na sister yangu." Mama akaenda nyumbani, watu wakaongea, nimeharibu pesa ya campus. Nilienda kulala na wanaume. Sasa hiyo kitu ilikuwa inanihatingi, sikuwa natoka nje kutembea. Aluonga ni Violet Anyango. Koro chon kabisa ne mana nyuolo nyathini e ot kae. Koro kasenyuoleo tatere klinik. Koro wan ne wakia gimoro amora ni watuo. Koro natere klinik mutieko dweche 9. Koro chieng' moro ka mamwa notho, ne wayudo lil. Koro ne wadhi dala wasuba kocha. Ma koro wabeta matuo, nyathi tuo tambe tuo, ma guonyo biro mopong'o dendwa kama. Koro ka guonyo osebiro mopong'o dendwa, to nyisa ni dhi osiptal. Koro an dong' nadhi osiptal ka ng'e ni malaria matuoya. Koro monyiswa ni odhi opimwa. To kuongo mane dhi pima to natamora. Koro wuowa koda ma koro ayie madhi mopima. Kosewuok koda ma ayie madhi mopima, to yuda ni an godo. Koro onyisa owuok koda kaka bomuonyo yedhe gi koro. Noyudo nyaka nyathinani. Mano kane wan dala e Suba. Koro kuno manorwakwa yath. Nomiya gine niluonge nang'o? Nomiya ma brown. Jeito nomi gine mar pine, to gi Septrin, to gi mar tablet. Osebedo ga mana kitiyo gi mano. Nonyisa ni ikane kuma, yani anyakete kata tie dapi. Chon nang'awe ga malo. Ok jwale ei bag. Naketo ga ei bag. Kaka nadhi osiptal to nyisa ni yadhno onego akete kuma ng'ich. Koro sanda asega chako kete tie dapi ema ketega. Chon nok ang'eyo. Koro mano nyisa kaka koro ikane. Koro ka nadhi osiptal to nopime ginene. Kiwango mar kute mage to yud noidho. To penjaga ni kano ga yath kany. Koro mana nyisogi. To ginyisa ni kumikane yath no rach. Koro mano nyisa ni kara kionge gi fridge tinyalo kete kata tie dapi. Mano nyisa kamano. An nok ang'eyo ga chon. Tema koro nyisa odhawna ni in wabutu ni yath kech kumikane ok ber ahinya. Koro mane manobet. Koro ka nasedhi to nyisa kamano, nyisa ni kumikane yath no ok ber. Koro mana duogo to koro achako timo kaka neginyisa. Koro gimomiyo naketega kata ei bag kabiro koda. Ok nadwa ni ji onene. Yani kata ka welo biro e ot kae, ok nadwa ni gine. Koro mane momiyo naketega kanyo, kumopondo kanyo. Momiyo naketega. Nonyisa ni kakete kanyo, ni kakete kuma liet to kobitie dende nyathi. Obro kethore. Kwa majina naitwa Jacqueline Ngala. Mimi ni mzaliwa wa Oyugis. Na nimeishi Bandani. Nimekuja Bandani hapa 2018. Kuja kwangu Bandani ilikuwa bit challenging because nilikuwa kwa ndoa. But hiyo ndoa ilikuwa inanifrustrate sana. So nikaamua nikatoka. Kutoka nikaja Bandani 2018. Kuja 2018 nilikuwa nimejua ati nimetoka kule vizuri, nilikuwa tu na mtoto mmoja, niko na watoto wawili as per the moment, but nilikuwa na mtoto mmoja ambaye ako na 10 years, mkubwa ako na 10 years. So kukuja huku huyo mjamaa akaanza kunifuata. Hiyo kunifuata nikashika mimba. Kujua status nilijua like nikiwa na 26 years, 25, nikiwa na 25 years. But ili take time kuja
kuanza kutumia madawa ama kufanya nini, nilikuwa ninaogopa. Ilifika mahali sasa ugonjwa ikaanza kunilemea, nikasema hii lazima sasa nianze kwenda usi. Nikaenda usi, nikaanza kupewa madawa. Nikasema jamani, life itaenda wapi? Manake nikiangalia life ya kwetu pia mwenye ananifuata ako positive. Last born wetu pia ako positive. Juu mama alimzaa akiwa positive. Hatujui ni vipi, juu dadi pia aliaga. But yeye naye tukujua kama alikuwa positive. But mom tulijua akiaga 2010 akiwa positive. Nikaenda usi, nikaanza kupewa madawa. Nikaanza kumeza. Nikastop tena. Nikaenda nikaoleka. Juu sikutaka umse ajue ati natumia madawa. So nikakaa like 1 year. Ugonjwa sasa tena nikarudi. Ikabidi sasa niende Kombewa. Sasa kitu fani sikuwahi waambia ati nishawahi tumia ama sikuwahi sema. Mimi nikienda naenda fresher. Hata in fact kupimwa naanza niko fresh. Ndio sasa nashtukia hapo. But ni kitu chenye najua like 4 years back. Yeah. Ilikuwa inanipatia easy time kujua ile uoga. Juu ukiambia doka nilikuwa najua ama niliacha na default nazushiwa. Sasa mimi ningesema hapana, mimi naenda tu najifanya niko fresher. Ingizo kwa. Sasa nikaendelea tu hivyo. Sasa umse life yenye ilikuwa tunaishi ilikuwa inanitesa sana. Na kupitia hizo madawa nini. Nikasema hapana, lazima nitoke, nitafute maisha yangu. But ilikuwa ngumu, nilikuwa naenda kazi, mimi ndo breadwinner kwa nyumba, nalipa rent, nafanya nini. Ilikuwa very hard. Iluonga Roslyn Adhiambo Otieno. Nabiro Kisumu kama hika koro mar 5. To asetieko higni 4 aparo gi nus moro kaonge tuo. Nachako muonyo yath dwe mar 3 higani. Ema chako muonyo yath. Koro notama ng'eyo ne naago dala. Kose nayudo ir ng'aman kodoni. Koro notamwa ng'eyo wate. Nimiga nathini yath makech. Kana mako ich, nadhi e osiptal pima, nayudo ka tuo onge. Ipima tuo onge. Koro kana adhi klinik naonge tu nang'eyo ngima. Koro kana asenyuol higa mokalo no dwe mar 8 tarik 21 adhi klinik kamano. Koro kane iloko higani katero nathi klinik mar bakiane en mar dweche ochak en mar dweche adi teming'isa na tuo dwe mar 3. Kana nyuol nokoyud tuo kuom nathi abe nokoyud kuoma. Kata kana tere e klinik ipimowa tuo pod ne onge. Koro dwe mar 3 kana dhi acho natere nathi klinik pe nakia gimoro amora. Koro kitero sasa mitero nathi klinik to nyaka pimi HIV. Koro kani pima tiyudo nango dwe mar 3 nokawa gi buok sana na ywak mang'eny. Water nathi akipim wan wacha kawo yath dwe mar 3 no sana. Nathi ochako yath dwe mar 4. Nathi ochako kawo yath ka en gi higa. Ochako kawo go yath kan remo nwaito relax kan oduogo to miswa notuo ne ni tuo. To nokabedo gi buok ahinya nikech koro ne en gima asechako ng'iyogo okakora. Lakini ne lit na pod chien kanyo kana mi nathi ywak tido ka miya yath tido ka ywak acho nathina maber ni kora dir botho morango. No miya mokwongo chakilwen Calactrain en makech kama tiwe gi syringe. Kirne ni te chalo pi to kiwae to duogo chalo chak. Kimi nathi chalo chak. Koro yadhno ne kech seriously. Nathi ng'ogre timre nade. Koro komadh yath makare kamiye to ng'ok kochopie to ng'ok. Kicho be ni miye diriyo kinyi godhiambo. Koro kamiye to ng'ok. Timaiso anani yadhni kech ka nathi madho to ng'ok. Koro tagima tide nathi onge. Koro mongisa sata magi vilo nama. The pellets are supposed to be given with food, not the entire food that the child is supposed to take, but you're supposed to hide it a bit for the child to actually just consume as if they are consuming that spoonful of the food, which may be uji or anything pasty. Vile nilipatikana niko nayo nikaanzishwa
hiyo Septrin asubuhi, wakanielezea tu vizuri, hii Septrin unameza asubuhi, hiyo ya white, ya chupa ya white unameza saa 3. Sasa hizo wakati nilikuwa bado niko nyumbani. Sasa bado nilikuja huku wakanipea chupa ya blue, wakaniambia si lazima umeze hii ya asubuhi, wakanipea chupa ya blue ya usiku. Lakini na ya mtoto ni hiyo yenye wanaekanga kwa fridge, hiyo kali. Alafu na Septrin hiyo ya pink, alafu na tablet. Sasa hiyo dawa ya fridge mimi huwa naweka kwa ndoo huku, kwa ndoo safi, alafu iko na maji, alafu naiweka ndani. Sasa vile huwa wananipeanga huko kosi ikiwa baridi, nikifika nyumbani si distance refu sana, ni unaweza fika hapo na 30 minutes. Alafu vile wananipea inakuanga baridi, alafu vile naweka kwa bag inakuwa, nikifika nyumbani inafika kama ni moto. Sasa vile inakuwa moto ndio mimi naweka kwa hiyo maji baridi. Mimi ningependa tu mtoto wangu akae kwa maisha mazuri. Juu sister yangu ndio ananisaidianga kumshughulikia. Mimi sina kazi. Sister yangu ndio ananiwekanga tu pale, yaani nijaribu kumuuzia nyanya na vitunguu na tunapika swim. My name is Ann Awino. I am a mentor mother. I educate these young women on how to live positively, on how to take their drugs, on how to take good care of their kids, on how to breastfeed them, psychosocial support, to have a shoulder to lean on. That is me. I offer them a shoulder to lean on. Naitwa Dorcas Awora Ngoya. Nilianza kama peer educator na ni kazi tuna volunteer. Sasa vile mimi ndio nilikuwa nashughulikia wamama wajawazito na wenye wananyonyesha na adolescent. Kwanza adolescent wako na challenges juu huyu ni mtoto ambaye amezaliwa na virusi, ajui alitoa wapi. Pengine wako kwa nyumba watoto hata 5 na yeye ndio mmoja anachukua dawa. Sasa wako na shida na hiyo, nilitoa hii ugonjwa wapi? Mbona ni mimi? Mbona hao wengine hawakupata hii ugonjwa? Sasa walikuwa na swali mingi. My name is Millicent Adhiambo Jaoko. I am the field officer. My work as a field officer entails going to the village to talk to girls and bring them back to care. I look for girls who are positive and have not accessed care, either through ignorance or other ways. When we bring them to the office, we counsel them. We try to find the reasons why they are not in care or why they are not adhering properly to their drugs, and then we take them back to the facility. We have group therapies where they come together and they give their own stories, and we find it very important, especially when they come for their group therapies and they share their stories. You find that it's like they live here differently. The perception they normally get in the village is very different when they come here. When they come here to the office, they meet girls of the same status. They become more open, they open up, and when they leave this place, they leave this place better people. Chenye nanifurahisha wakati tumepima mtoto ametoka 1 year 6 months, mtoto hana virusi, mama ana celebrate, mama anafurahia. Hii dawa enye unasema inawekwa kwa fridge, wengine wanasema dawa ya kuweka kwa fridge. Dawa ya kuweka kwa fridge inatumika kwa mtoto mwenye ameturn positive. Mtoto tumefanyia PCR, maybe at 6 weeks tukapata ako positive.
huyo mtoto ndiye atawekwa kwa kaletra kwa wenye hawajui. Hapo ndio sasa kuna challenge. Saa ingine utafikiria unapatia mtoto dawa na kumbe hiyo dawa efikasi yake ilisharudi chini. Unapatia mtoto maji. Hapo ndio sasa ukikuja na mtoto ukipima mtoto utapata mara nyingi virusi iko wapi? Iko juu. Virusi iko juu na ukiuliza mama nakwambia mimi nime maintain time ya mtoto ya dawa. Sasa mara nyingi tukikaa nao kwa session tunaangaliaga storage ya dawa ikoje. Kama anaishi kwa nyumba ya mabati na dawa anaweka wapi? Huwa anaitoa kwa box. Akishaitoa kwa box huwa anaiweka wapi? Mama atakwambia sister, huwa naitoa kwa box na iweka kwa bag alafu naweka kwa ukuta. Akiweka kwa ukuta na hii temperature ya Kisumu na nyumba ni nyumba ya mabati. Jua vizuri huyo mtoto anapewa maji, nguvu ya dawa ilishaisha. Changamoto saa nyingine unapata mama anataka kumeza dawa, anataka patie mtoto yake dawa. Saa nyingine akikuja hospitali anapata hakuna dawa, hakuna Nevirapine, hakuna Septrin. Unashindwa utasaidia mama aje. Mimi siwezi kutengeneza dawa, lakini nimeambia mama hatumie. Asha build trust na ashajua hii dawa ndio nikipatia mtoto wangu mtoto atatoka negative. Alafu anakuja anapata hii dawa saa nyingine haiko imeisha. Sasa hapo unapata haujui uambie mama aje ama hujui ujifiche aje na wewe mwenyewe inakusumbua tena inakuhaunt hata kuenda kwa nyumba unajua tu niko na wamama watatu hawajapata dawa. Yes, in the recent past we have faced stock out of the necessary commodities to be used for infant prophylaxis. And the first point of the major stock out that we actually experienced in the country, I think was attributed with the change of policy, change of guidelines, where we actually had a longer period of time that women would actually be able to be giving their infants prophylaxis for those who are HIV exposed. And I think the communication went and some of our facilities called back clients who were not factored into the procurement that we had in country. So that meant that the consumption of what we had in stock was very fast depleted because of the numbers that were not factored into the procurement. And this led to stock out. Kama uko na boy, afadhali uambie chali yako mapema, hata kama anakuacha, bora usilie sana kwa chali ati amekuacha ati juko na virusi. Wewe angalia maisha yako ya kesho. Umeze dawa yako vizuri, ukule vizuri. Achana na maneno ya boy, mwingine atakuja. Kwa wasichana wadogo wenye wako na hii ugonjwa wasiogope. Hata wakichekwa, bora tu wafuate masharti ya madaktari bila wanaambia. Unajua ukipatikana kama uko nayo ni ngumu kufuata sheria juu huko umezoea. Lakini ukifuata tu sheria unakuwa tu safe. Na mtoto wako anakuwa na life poa. I would want to tell that adolescent, that teenager, that young woman who has lost hope, that it is possible you can gain back your health if you focus on the benefits of quality of health. You still have a bright future. Uko na future mzuri sana. Tena shukuru kwa sababu Mungu amekupenda ndio kwa maana virusi imeonekana kwa mwili yako. Sasa utajua chenye unafaa kufanya. Ukipatikana uko na virusi, chukua hatua. Meza dawa kwa saa yenye umeambiwa, kuja kwa clinic kwa saa yenye umeambiwa, shika urafiki na hospitali. Hakuna chenye itakutendekea. Na ukiogopa ati mayouth wenzako watakudiscriminate ama watakuambia ati umepatikana na virusi, join support group tuko nayo. When they started the women's movement, they used to say that if you are not invited at the table, then you pull your own chair to the table. I used to wonder, why should we be at that table? And then I realized, if you're not at that table, then you don't get a piece of that cake. So the children are not even allowed legally to be at that table. And that's why their issues are falling off. It is time now that we make deliberate efforts, each government, each country, each institution, that a child, regardless of where they come from, regardless of their tribe, regardless of their geographic location, is able to access
timely diagnosis of their HIV status, timely treatment in case they are HIV positive, with good regimens, good child-friendly regimens. It is time that we made deliberate efforts to ensure that children start their lives HIV-free and stay HIV-free throughout their lives. And we can only do this if we prioritize and make people-centered policies regarding children. Let us consider the child first in every decision we make around HIV. And it's time that we stopped talking about what is expensive, what is not expensive. Everything is doable. And we have resources, we have global solidarity. It is time we stopped being bureaucratic about ending pediatric HIV and make deliberate efforts to end HIV among children. It is time we stop hearing things about value for money. Is it value for money or value for lives?